Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. Le Poids du temps, chapitre 2. Et tâche de ne pas laisser cette chose te regarder pendant ton sommeil. Ce furent ses derniers mots avant l'accident. À minuit 37, un autobus privé de frein dévia dans le virage de South End Road, monta sur le trottoir et renversa 2 passants. L'un mourut sur le coup. L'autre, à l'hôpital, 1 heure plus tard. Claire était la seconde. On m'apprit la nouvelle au matin, par un policier dont la délicatesse administrative rendit l'horreur plus obscène encore. Je l'écoutais parler. Je signais ce qu'il fallait signer. Je répondis aux questions qu'il fallait répondre. Mon esprit enregistrait tout sans rien admettre. Il me semblait qu'en consentant mentalement à la mort de Claire, je commettrais envers elle une trahison irréparable. Durant toute cette journée, je vécus dans une sorte de refus blanc, non spectaculaire, mais absolu. Ce n'est que le soir, de retour chez moi, que la réalité se fissura. L'horloge sonnait. Elle n'avait ni cloche visible, ni marteau apparent. Et pourtant, une vibration grave, assourdie, emplissait le cabinet. Il n'était pas 10 heures. Le cadran, cependant, indiquait minuit 37. Je demeurais debout sur le seuil, incapable d'avancer. L'air de la pièce semblait plus dense. Les rideaux ne remuaient pas, mais quelque chose dans leurs plis me donna l'impression d'un courant inversé, comme si le vent eût soufflé non du dehors vers le dedans, mais des profondeurs du temps vers ma chambre. Alors, l'aiguille des minutes recula. Je ne veux pas dire qu'elle revint simplement en arrière, comme dans un mécanisme dérangé. Son mouvement possédait une intention que je ressentis presque physiquement. Chaque cran semblait enlever au présent une mince pellicule de réalité. Les ombres changèrent de place. Le feu dans la cheminée se raccourcit au lieu de s'éteindre. Un verre sur mon bureau, que j'avais vidé, se troubla de nouveau d'un fond d'eau ambré. Je reculai à mon tour, pris d'une terreur qui n'excluait pas l'espérance. Sur le bois noir, à hauteur des yeux, une fente invisible jusque-là apparut, si mince qu'elle eût pu n'être qu'une veinure plus sombre. Je l'ouvris. À l'intérieur, il n'y avait ni rouage supplémentaire, ni compartiment banal, mais une cavité revêtue d'un métal terne où reposait une petite clé et un feuillet replié. Je reconnus l'écriture de mon oncle. « Si tu lis ceci, c'est que l'horloge t'a choisi dans le malheur. Ne l'emploie pas sans nécessité, et surtout n'imagine pas que le temps ressemble à un corridor où l'on puisse revenir sur ses pas sans réveiller les chambres voisines. Chaque retour exige un point d'ancrage. Chaque correction appelle une dette. Si tu veux sauver une vie, apprends d'abord qu'elle file dans la tapisserie, la tient à tous les autres. Au bas de la page, une seule indication pratique. Pour revenir, remonter jusqu'à l'heure désirée, puis tourner la clé 3 fois. Ne force jamais au-delà de 24 heures. Je relus ces lignes jusqu'à les savoir par cœur. Puis je m'assis et pleurai enfin. La douleur, lorsqu'elle cessa d'être abstraite, fut telle qu'elle balaya d'un seul coup toutes les prudences. Qu'étais-je censé craindre? Une dette? Une anomalie? J'avais déjà perdu l'essentiel. Je regardais le cadran. 22h12. Si l'horloge disait vrai, je pouvais revenir au soir précédent, prévenir Claire, l'empêcher de sortir, l'accompagner, n'importe quoi. Le monde contenait encore son souffle, et je n'avais qu'à tendre la main. Je remontai l'aiguille jusqu'à 22h30 et tournai la clé.
La chambre disparut sans s'abolir. Je conserve de ce premier passage un souvenir si paradoxal que les mots n'en restituent que l'écorce. Je ne fus ni projeté, ni transporté. J'éprouvais plutôt la sensation que l'univers venait de glisser latéralement, comme un décor trop vaste que l'on déplace derrière un rideau immobile. Les contours des meubles doublèrent un instant, puis se rejoignirent. Une odeur de pluie fraîche remplaça celle de cendres froides. The Weight of Time, Part 2. And try not to let that thing watch you while you sleep. Those were her last words before the accident. At 12:37, a bus with failed brakes veered on the curve of South End Road, mounted the pavement, and struck two pedestrians. One died instantly, the other at the hospital an hour later. Claire was the second. I was told the news in the morning by a police officer whose administrative delicacy made the horror all the more obscene. I listened to him speak. I signed what needed signing. I answered the questions that needed answering. My mind recorded everything without accepting anything. It seemed to me that by mentally consenting to Claire's death, I would be committing an irreparable betrayal against her. Throughout that day, I lived in a kind of blank refusal, unspectacular but absolute. It was only in the evening, back at home, that reality began to crack. The clock was striking. It had neither visible bell nor apparent hammer, and yet a deep, muffled vibration filled the study. It was not yet 10 o'clock. The dial, however, showed 12:37. I remained standing on the threshold, unable to move forward. The air in the room seemed denser. The curtains did not stir, yet something in their folds gave me the impression of a reversed current, as if the wind were blowing not from outside inward, but from the depths of time into my room. Then the minute hand moved backward. I do not mean that it simply turned in reverse like a faulty mechanism. Its motion carried an intention that I almost felt physically. Each notch seemed to strip the present of a thin layer of reality. The shadows shifted. The fire in the hearth shortened instead of going out. A glass on my desk, which I had emptied, clouded again with a residue of amber liquid. I stepped back in turn, seized by a terror that did not exclude hope. On the black wood, at eye level, a seam hitherto invisible appeared, so thin it might have been nothing more than a darker grain. I opened it. Inside there were neither additional gears nor any ordinary compartment, but a cavity lined with dull metal in which lay a small key and a folded sheet. I recognized my uncle's handwriting. If you are reading this, it is because the clock has chosen you in misfortune. Do not use it without necessity, and above all, do not imagine that time resembles a corridor through which one may retrace one's steps without awakening the neighboring rooms. Each return requires an anchor point. Each correction calls for a debt. If you wish to save a life, first learn which thread in the tapestry binds it to all the others. At the bottom of the page, a single practical instruction. To go back, wind to the desired hour, then turn the key 3 times. Never force beyond 24 hours. I reread these lines until I knew them by heart. Then I sat down and finally wept. The pain, once it ceased to be abstract, was such that it swept away all caution at once. What was I supposed to fear? A debt? An anomaly? I had already lost what mattered most.
I looked at the dial. 10:12. If the clock spoke the truth, I could return to the previous evening, warn Claire, prevent her from going out, accompany her, anything. The world still held its breath, and I had only to reach out my hand. I turned the hand back to 10:30 and wound the key. The room vanished without being abolished. I retain from that first passage a memory so paradoxical that words convey only its surface. I was neither hurled nor transported. Rather, I felt that the universe had just slid sideways, like an overly vast stage set moved behind an unmoving curtain. The outlines of the furniture doubled for an instant, then merged again. The smell of fresh rain replaced that of cold ash.